welcome to C for Chem channel. C for Chem channelinde ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് 8ാം തരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാട്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ്. Many of my students told me what I want to do it in YouTube channel. Based on that, this module, hope you all will watch it. Okay. Now we can think about what is water, what is chemical formula, chemical name, what are the uses of water, why water is this much important. This whole thing we can think. You already know the chemical formula of water is H2O. Could you see H2O? And its chemical name is dihydrogen monoxide. As the chemical formula indicates, one molecule of water contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. These are things in detail, the chemical properties of water you will study. Now, why water is that much important? We can think about that thing. We know 2/3 of the earth is covered with water. And almost 65% of all the plant and animal body contain, or most of the plant and animal body contain water. Water is used for various purposes. Water is used for irrigation purposes, agriculture purposes, and it is used for energy production and our domestic purposes. Like that, lot of purposes we are using. That's why water is very essential part of our body. You know, life is impossible on earth without photosynthesis. Even for this photosynthesis, water is very essential. Right. Our first point is the uses of water. Couldn't you hear the uses of water? First use is which one we can say water is very important for agriculture purposes. Next one, water is very important for industrial purposes. Third one, what we can say, water is very essential for domestic purposes. Fourth one, what we can say, water is an unavoidable part for photosynthesis. Next one, what we can say, water is very essential for energy power generation in the case of hydroelectric power plant. You all might have seen those all things, isn't it? Now, we can think about the various states of water. Even from your 3rd standard onwards, you are studying the various states of water or various phases of water. What are the various states of water? Solid state, liquid state, gaseous state. Solid form of water is ice. Liquid form of water is water itself. Then gaseous form of water is steam, vapors. This whole thing we are saying. Now, how can we convert one state of water to other state? That we are going to think about. Are you ready? How can we convert from solid state to liquid state? Solid state to liquid state, we can convert water by absorbing heat energy. That means by increasing temperature and by decreasing pressure. Or all the phase transformation require these 2 parameters. What are those 2 parameters? Temperature and pressure. By increasing temperature and decreasing pressure, we can convert solid state to liquid state and liquid state to gaseous state. Right? That state transformation or change in solid state to liquid state to gaseous state, that we can see through an equation like this. Can you see? Ice become water by increasing temperature and decreasing pressure. T upward arrow indicates temperature increases. P downward arrow indicates pressure decreases. So ice become water by increasing temperature and decreasing pressure. Like that, water becomes steam. Water is the liquid form, steam is the gaseous form. Water goes from its liquid state to gaseous form by increasing temperature and by decreasing pressure. Then the reverse action. Steam is the gaseous form of water. How can we convert steam to water? Steam become water by decreasing temperature and increasing pressure. Like that, the liquid form of water, how will it convert into solid form of water? By decreasing temperature and increasing pressure. So this equation will help you to study this conversion. Ice become water by increasing temperature and pressure. Like that, water becomes steam by increasing temperature and
pressure. Then the reverse action. Steam become water by increasing pressure and decreasing temperature. Water become ice by decreasing temperature and increasing pressure. Okay. Last year, you studied the interconversion of solid to liquid, liquid to gas, that various processes also. Here, I want to remind you these are processes once again. So, please listen. Solid state to solid become liquid. That is the process called fusion or liquefaction. Then liquid becomes gas. That is by evaporation or vaporization. Then how? Liquid becomes solid, solidification. Then what? Gas become liquid, that is by condensation. Then one another direct conversion of solid to gas and gas to solid is the direct conversion of solid to gas without passing through liquid, that is called sublimation. Like that, the direct conversion of gas to solid without passing through liquid, that process is called deposition. This I think last chapters you already studied. This now we are going to think about how this process occur. We have to think about the boiling point, freezing point, everything. Okay. Even though we told about sublimation here, water will not undergo sublimation. That is very few substances like naphthalene, ammonium chloride, camphor. These are substances only undergoing sublimation. That is direct conversion of solid to gas without passing through liquid state. In the case of liquid, it is undergoing what all processes? Fusion, liquefaction, solidification, evaporation, condensation, etc. So we have to think about the temperature levels, boiling point and freezing point. What do you mean by boiling point? What is the boiling point of water? Do you know what is the boiling point of water? Boiling point of water is 100 degree Celsius, or we can say 273 plus 100, that's equal to 373 Kelvin. In 2 units we can represent that temperature, boiling point of water. Normally we are seeing in both unit. Degree Celsius telling time it will be 100 degrees Celsius. If we are telling it in Kelvin scale, it will be 373 Kelvin. Then what is boiling point? Now we have to think about the definition of boiling point. Okay. So what is the boiling point of water? Boiling point of water is 100 degrees Celsius. Then how can we define boiling point? Boiling point is the temperature at which a liquid boils. Here, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. That means water boils at 100 degrees Celsius at its atmospheric pressure. So the definition of boiling point is boiling point of a liquid is the temperature at which it boils at its atmospheric pressure. I will clear it with an explanation like this. See, I take some water like this. Suppose this is water. Water kept in this beaker or some tray. Then we are providing heat from the bottom. See, surrounding this atmosphere is the atmosphere will exert some pressure that we already know. When we are providing heat, already some gases will be dissolved in this water. That gases will start escaping. That you can see the inner bottom part of this liquid, this tray, some bubbles you can see. That is the dissolved gas is trying to escape. After some time you can see some liquids are evaporating from here. So that vapors will be in the surface of this water like this. Couldn't you see that things? So when this vapor also exert a pressure on this liquid. When this vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, the water starts boiling. That is the actual definition of boiling point. So what is boiling point? Boiling point is the temperature at which a liquid starts boiling at its atmospheric temperature. Then you have to keep in your mind one thing. When a liquid will boil if the vapor pressure of that liquid become equal to the atmospheric pressure. That is why if we are keeping the water in a closed vessel, that water will boil easily. If we are boiling like this, these vapors will not escape. So vapor pressure will become easily the atmospheric pressure. But if we take this lid, if we are taking this lid, what will happen? These vapors will escape. So it will take some more time to match it with the atmospheric pressure. So it will take time to boil water. Anyway, I hope the definition of boiling point you got. What is the boiling point's definition?
Boiling point is the temperature at which a liquid starts boiling at its atmospheric temperature. Boiling point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്രാവകം, ഒരു ലിക്വിഡ് അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, അതിന് നമ്മൾ തിളനില എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വേപ്പർ പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ട്രേയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിൽ, ഈ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് അതിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇന്നർ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ കാണുന്നത്. ആ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഈ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉയരാൻ തുടങ്ങും. ആ സ്റ്റീംസ് ആണ് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ വേപ്പേഴ്സ് ഒരു പ്രഷർ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൽ, ഒരു മൂടി വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം മൂടി വെക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തിളയ്ക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അടപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് വേഗത്തിൽ മാച്ച് ആവുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ അടപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേപ്പേഴ്സ് പുറമേക്ക് പോവുകയും കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവാൻ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, we can measure the temperature of an object or a substance using thermometer. The instrument used to measure the temperature is thermometer. Then how will we measure the temperature? We can dip the thermometer in the boiling water. So if we are dipping the thermometer in water while boiling, we can see the temperature increases. Temperature increases and it reaches 100 degrees Celsius. At that time we can see the water starts boiling. But if we are keeping the thermometer in the boiling water and we continuously giving temperature, we are providing temperature, we are providing heat, then also the temperature will not show any rise in temperature. What is the reason? That we have to think. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തെർമോമീറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ, ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിംഗ് ഉയർന്നു വന്നു. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തെർമോമീറ്റർ അതിന്റെ റീഡിംഗ് കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ തെർമോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഹീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഹീറ്റ് ഈ തെർമോമീറ്ററിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടെയാണ് ആ ഹീറ്റ് പോകുന്നത്? അടുത്തത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹീറ്റാണ് ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ്. വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Students, now we are using heat and temperature always. Do you know what is the difference between heat and temperature? Before going to latent heat, let me say that thing. Heat is a form of energy. That measurement of heat is called temperature. So you understood the difference between heat and temperature. What is heat? Heat we are measuring using that. After measuring the heat, we can say it is temperature. Heat is a form of energy. The measurement of heat is expressed in temperature. And we are using or we are expressing that temperature in degrees Celsius, Kelvin or Fahrenheit. So once again, heat is a form of energy. Temperature is its measurement. Temperature is the measurement of heat energy. And the temperature is expressed in mainly 3 units. Degrees Celsius, Kelvin and Fahrenheit. Kelvin is the SI unit of temperature or basic unit of temperature is Kelvin. Now we can think about latent heat. What is latent heat? The word meaning of latent is called hidden.
hide, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന heat. That means നമ്മൾ temperature കൊടുത്തത് ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യാനാണ്. ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ സ്റ്റീമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും ഉള്ള മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടർ മീൻസ് H2O. ഒരുപാട് H2O മോളിക്യൂൾസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്, ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കാണുന്നത്, അവ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ലിക്വിഡ്സിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ ആ ലിക്വിഡ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ലിക്വിഡ് കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അട്രാക്ഷൻ, മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു. അവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അതിലും കുറഞ്ഞു. അവ വളരെ ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രീ ടു മൂവ്. അതാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീമിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വേറിട്ട് അത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, സ്റ്റീമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തുടങ്ങും ഈവൻ ഫ്രം ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അതുവരെ സർഫസിൽ നിന്നായിരുന്നു, ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നായിരുന്നു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. പക്ഷേ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈവൻ ഫ്രം ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ decreases or they cross that thing and going to gaseous state. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവ സ്റ്റീമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വാട്ടറിൽ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഭേദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ ആയി ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെർമോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ആ റീഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ സ്റ്റീം നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി ആ സ്റ്റീമിലാണ് നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്ററിന്റെ ബൾബ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റീമിന് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഉണ്ടാവും. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിനേക്കാൾ എനർജി സ്റ്റീമിനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീം ബേണിംഗ് ഈസ് മോർ സിവിയർ ദാൻ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next we have to think about the freezing point of water. You already know the freezing point of water is 0 degree Celsius. Am I right? Yes, 0 degree Celsius or 273 Kelvin. Don't forget, you have to express both in degree Celsius and Kelvin scale. Freezing point of water 0 degree Celsius or 273 Kelvin. Then how can we define freezing point? Freezing point of a liquid is the temperature at which a liquid freezes or solidify at its atmospheric pressure. So freezing point of a liquid is the temperature at which a liquid solidifies at its atmospheric pressure. Then, you know, when a liquid solidifies or freezing, what will happen to its density? Actually, I told you, in liquids the molecules are loosely packed. In solids, the molecules or the components of that will be somewhat tightly packed. According to that, we know when a substance is going from liquid state to solid state,
their volume will decreases. Volume will decreases means that they will shrink and their density will increase. Density is mass by volume. Volume is decreasing but mass is not decreasing. So as a result of that, while freezing or while solidifying, the substance's density will increase. But here in the case of water, there is an exception ഉണ്ട് അവിടെ. അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വാട്ടർ ഷോസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് 4 degrees Celsius. Water's maximum density at 4 degrees Celsius. So when we are cooling, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടി 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 വരും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്ല. വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ല, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും ഇനിയും നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാനുണ്ട് വാട്ടറിന്റെ സോളിഡ് ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി. പിന്നെയും നമ്മൾ വാട്ടർ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയല്ല കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോളിയം കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസും ഏതൊരു ലിക്വിഡും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് വാട്ടർ. വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി 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 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നു. പക്ഷേ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും 4 ഡിഗ്രി നമ്മൾ താഴോട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി 4 ഡിഗ്രിയിലാണ്. പിന്നെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയില്ല, ഡെൻസിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കുറയുകയില്ല, വോളിയം കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ മാത്രം വാട്ടറിന്റെ സോളിഡ് ഫോം ഐസിന് വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോളിയം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ, anomalous expansion of water, is very useful in the case of aquatic organisms. വാട്ടർ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കും. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ഐസ് ആവുന്നത്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഐസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് മേലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ലോ ഡെൻസർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ ഡെൻസർ സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും താഴെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ താഴെ ഉണ്ടാവും. ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഫ്രോസൺ ചെയ്തു പോവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആയി കാണുന്ന ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ താഴെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ട്. അവിടെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അവ ഫ്രീസ് ആയി പോവില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? what is freezing point? Freezing point is the temperature at which a liquid solidify at its atmospheric pressure. When we are solidifying a liquid, its volume decreases, that will shrink, and as a result of decreasing in volume, density will increase. That normally happen in the case of water also. It is happening, but only up to 4 degrees Celsius. Water shows its maximum density at 4 degrees Celsius. അപ്പോൾ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വാട്ടറിനും വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി കൂടി വരും. പക്ഷെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ വാട്ടറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ വോളിയം കൂടി വരും, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാട്ടർ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഐസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, C4 Chem ചാനലിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.
കമൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബൈ ബൈ.